How does Limos, does he get to ganar? Does he win, Chino? Que si gana. Sí, gana, olvídate. Venimos a ganar, venimos bien preparados y el entrenador Rodrigo Calabres se lo ha preparado muy bien. He said, of course, we come to win, come very prepared, forget about it. We're coming out with the victory. Do you feel like Gustavo kind of has a style like Brian Castaño, or what do you think about his style? Estilo similar a Castaño, ¿qué crees del estilo de Lemos? ¿El Lemos? No sé el Lemos. Nosotros traemos a Agustín Gauto. He said he doesn't know about Lemos. He says they have Gato. Yeah, well, we know Argentinians, they come to America and they make an upset when people don't expect it. Is that what you think is going to happen, Marcos? Que se cree, el sábado obviamente los argentinos siempre han venido a pelear, siempre han venido a sacar la victoria, que si cree que es lo que va a pasar el sábado. Sí, nosotros siempre venimos a buscar la victoria y nosotros con Gauto nos vamos a llevar la victoria. He said we definitely come for the victory and with Gauto we'll leave victorious. Háblanos de usted, ¿qué hay nuevo con usted, Chino? ¿Cómo ha estado? Obviamente ya muchos años sin verlo pelear. Sí, yo he estado muy bien, dedicándome al boxeo, pero como promotor y como manager, guiando a mis boxeadores y nada más de eso, me dedico a eso. I asked him, obviously it's been some years since we saw him fight. How's he been? What's new with him? He's like, I'm just dedicating myself to the sport, but this time from a managerial and from a promoter aspect and, just helping guide my fighters in the sport. You look some pounds lighter, man. Looks like you've been maybe not just promoting and managing, but maybe in the gym a little bit too lately. Not coming back, but working out. Que te ves unas libras más liviano, que tal vez estés entrenando, tal vez no para pelear, pero en el gimnasio entrenando. No, en el boxeo no, en el gimnasio de boxeo no estoy entrenando, solamente ahora estoy haciendo bicicleta. Hago bicicleta, hago un par de kilómetros en bicicleta y me dedico más al ciclismo. He said, definitely not in the boxing gym, but I've picked up the bike and I've dedicated myself to cycling, and I'll do some kilometers on the bike. Just want to ask, what do you think of this Ryan Garcia Devin Haney fight coming up? And have you heard of some of the things Ryan Garcia has been saying? ¿Qué es lo que crees de la pelea de Devin Haney con Ryan Garcia el 20 de abril y que si has visto alguna de las cosas que ha puesto Ryan en el internet? No, para mí gana el americano Haney. Y Pitbull, el Pitbull Club no tiene rival. Pitbull Club es el mejor para mí. ¿Quién es mejor? El Pitbull Club. Oh, he said that to him he's taking Haney in that fight, and in his opinion, Pitbull Cruz is a better rival. Do you like Pitbull? Would you want Pitbull versus Matias? Subriel Matias? ¿Qué dice? Que si le gustaría la pelea con Pitbull Cruz y el campeón puertorriqueño Subriel Matías. Sí, Pitbull Cruz está para pelear con cualquiera. Y creo que le gana a todos, porque es un guerrero y va al frente y me gusta cómo pelea. He says, look, I like Pitbull Cruz over anybody right now. He's a warrior. He comes forward. He comes to fight. I like him over anybody right now. What does he think about the David Benavidez-Canelo fight? Maybe, if that fight would ever happen. ¿Qué es lo que cree de la pelea entre David Benavidez y Saúl Canelo Álvarez si es que algún día se dé? No, la verdad no sé, no quiero opinar de eso porque no lo sé. He says, honestly, I really don't know, and I would rather not comment on it because I don't know. What about Canelo Munguia? La pelea el 5-6 de mayo que Canelo Munguia, ¿cómo la ve? Y gana Canelo. ¿Canelo decisión o por vía del knockout? Por vía del knockout. He says he likes Canelo by knockout. ¿Cuerpo or the head? Head. A la cabeza. He likes it to the... You're not going to come back out and fight? Why not? Didn't he train for a fight? ¿Qué dice? Like a while ago? Que si no estaba entrenando para una pelea y que si no algún día regresa al ring. ¿Yo? Usted. No, yo no. No, ya estoy ¿Ni retirado. en exhibición? Yo estoy retirado del boxeo y no quiero volver nunca más al boxeo a pelear. Pero sí, una exhibición también puede ser. Pero del boxeo ya no quiero saber más nada. He says, look, I'm retired from the sport. I don't want to fight anymore. I don't even want to know anything about fighting. But if it's an exhibition, we absolutely can talk. What do you think about Adrian Broner is going to be fighting
Blair Cobbs, and if he gets past him, would he maybe do an exhibition with Adrian Broner? You know? Quiero decir, en junio regresa Adrian Broner contra Blair Cobbs. No sé si lo conozca, pero tal vez después de esa pelea no le interesaría una exhibición con Broner otra vez. Exhibición puede ser, pero pelea no, porque yo ya dije que no iba a pelear más y por ahí hice como que iba a volver y qué sé yo, pero fue toda una estrategia. Una estrategia, en la vida se usa estrategia también. Oh, okay. What happened? He said, look, you know, if it's an exhibition, it can happen, but if it's a fight, no. And I know that a lot of people thought I was coming back. I put things out there, but it was all strategy. In the life, we have to use strategy, and that's all that was. It was just strategy. It's part of it, Marcos. The style you had, it's too demanding to fight very long, deep into your 30s, and yeah. Dice que si parte de la razón que no quiere pelear es porque el estilo que usted tenía demanda mucho de su cuerpo y es muy difícil obtener ese estilo en sus 30s y ya creciendo de edad. Claro, no, mi estilo es ir al frente y, bueno, recibir golpe y dar golpe. Entonces me desgasté mucho en las peleas, dejé todo en la pelea, en toda la pelea que hice dejé todo y yo como que pienso que no tengo más para dar en el boxeo. He's like, absolutely, look, you know, my style was to come forward, hit, and get hit. So, you know, when it comes to me and my career, I left it all in the ring, and quite honestly, I just don't think I have it to do it anymore at the top level, at least in the sport. Did you watch the Zoom versus Fundora fight? ¿Vio la pelea con Sebastián Fundora y Tim Tszyu este fin de semana pasado? Sí, la vi. ¿Qué pensó de la pelea? No, buena pelea. Y un poco complicada, enredada. ¿Por la corte o por qué el dice? Corte y sí. Y aparte Fundora es alto, ¿viste? Y es complicado para pegarme. He says, look, yeah, I saw it, and, you know, it was a very complicated fight. You know, obviously there's the cut, and then the big size difference in Fundora last minute. ¿Usted cree que la persona correcta ganó la pelea en Sebastián Fundora? Yo creo que sí. Si los jueces lo dieron ganador, que no se puede hacer nada. Ya está. I asked him if he felt the right person won the fight, and he's like, well, I think so. The judges gave it to him, so it's nothing we can do about it. Would he want to see a rematch or Fundora Crawford or Fundora Spence? ¿Le gustaría la revancha con Fundora y Tim Tszyu o tal vez Fundora con Spence o con Terence Crawford? No, con cualquiera, que haya linda pelea, que el boxeo vuelva a ser lo que era antes, pelea de verdad. He said with whoever, honestly, they need to make all of these fights return the sport to what it used to be and make the sport great. Everybody fighting everybody. Has boxing changed since you retired, you feel like? ¿Usted cree que el boxeo ha cambiado desde que usted se retiró? Y no, hay buena pelea, pero sí tiene que enfrentarse lo bueno con lo bueno para que siga haciendo boxeo y que no sea negocio. He's like, look, we do have some good fights, but at the end of the day, we need the top to face the top in order for this to remain a sport and not a business. Le quiero agradecer a todo mi equipo. Hoy venimos con Agustín, el avión Gauto, que mañana pelea y bueno, yo creo que tenemos que salir campeón y le quiero agradecer a Pileta, a Rodrigo Calabrese, al doctor Quintero y a todos los que nos acompañan. He said he wants to thank the entire team. Obviously, they're here with Agustin Gauto, and he thinks they're going to come out victorious with the title tomorrow. So he thanks the entire team and everybody for being here. Muchas gracias, Chino. Que pase buena. YouTube family, don't forget to hit that like button. Subscribe to the YouTube channel. Help us get to that 1 million subscribers. We're on the road to 1 million. And obviously, we have other great content on our Patreon channel. So since this video is over, head on over to our Patreon and check out all the exclusive content or right here on our YouTube members.